Hello friends, welcome back to my channel. So today's vlog is different from as usual daily vlogs. And a lot of you is waiting my daily vlogs for um time as I told you, but I am not uploading vlogs. I skipped the days between it because I thought I should to explain it honestly to you. और हाँ, मैं इतना सारा इंग्लिश बोल रही हूँ, सो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे होंगे कि हम इंडियन है, हमें हिंदी में भी समझा दो. तो अगर किसी को हिंदी ना समझ आए तो मुझे प्लीज़ ऑनेस्टली कमेंट करना, मैं आपके लिए स्पेशली हिंदी ट्रांसलेटेड ब्लॉग भी बना दूँगी. सो लेट्स कंटिन्यू इन इंग्लिश. Right now studies need my full attention because I am in class 10. So studies like syllabus pressure, exam was coming after Uttarayan and just 1 month was left for my board, so that's why some days I skips because I am not shooting the days whole day I am studying. That's the reason. It was a revision, paper solving practice, and that's happening at the same time, so I can't shoot today. Bad luck. Daily vlogging this time, energy, and consistency. And honestly, I don't want to do it half-heartedly. But if I vlog daily without focus, so my study and content will both suffer. This time is important for my future. I love creating videos, but educations come first. Content can wait, but this time will never come back. But it doesn't mean that I'm quitting YouTube. This is what just choosing what's the matter right now. Baila conmigo bajo la luna. El ritmo calienta, siente la fortuna. De sol y fuego, pasión en la arena. Tu movimiento es pura candela. Fuego, fuego en el corazón. Fuego, mueve, mueve sin condición. La noche llama, siente la explosión. Fuego, fuego, nuestra canción. Sun-kissed bodies, dancing in the glow. Heat of the summer, letting it go. From the player to the disco lights, we keep it moving all through the night. Fuego, fuego en el corazón. Fuego, mueve, bebe sin condición. La noche llama, siente la explosión. Fuego, fuego, nuestra canción. Feel the ocean, waves in the sound. Palms are swaying, let's get down. Dame tu mano. So you might be wondering why I'm shooting suddenly an English vlog. Because I want to improve myself and grow, especially in class 10. This isn't about being perfect. It's about learning, building confidence, and becoming better step by step. I know I'm not uploading proper vlogs right now and it might feel different, but it doesn't mean I'm stopped trying. Genuinely, I'm trying to do proper vlogs and I try to do balance my studies and the content both. But sometimes I doesn't balance it.
so don't mind. Right now class 10 more focus, and as you know, 1 month was left for boards exam, and that's why uploads may be not regular or not perfected, but this phase is temporary, not permanent. So you don't think that this was permanent, okay? I know you don't think. So I know you don't think that why I was suited English vlog today, but if you want, I am making Hindi translated vlog also. But before you have to comment to me below. So please comment to me and like the video and share the video for the further new videos. And do you forget it something to subscribe the videos. Gala kharaab hai yaar. Okay, so this was today. It's only for today. It's only for today. Why I suited English vlog. You know, as before I say the explanation in the starting. But just for today. From now I'm as usual shooting my normal language vlogs, which was Hindi. And I hope you all be enjoyed. It's nothing to enjoy. Cause wish me best of luck for my pre-boards, which was coming after Uttarayan. And I am so exciting. So don't forget to watch my videos every day 6 PM. And you know, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मैं अभी से हिंदी ही वीडियो शूट करने वाली हूँ. आज का ही ब्लॉग था इंग्लिश में, बट आप लोगों के मन में ऐसा तो ख्याल आ ही रहा होगा कि अचानक से आज इंग्लिश व्लॉग, ऐसा तो क्या हुआ भाई इसके दिमाग में कि इंग्लिश व्लॉग शूट कर लिया. सो कुछ नहीं, बस मैं कुछ अनोखा करने जा रही थी और मैंने सोचा कि इंग्लिश व्लॉग शूट कर लेती हूँ. आज क्या ही फर्क पड़ता है आप लोगों को. एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ व्लॉग भेजने का. भाई तो दिमाग की जगह नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब मैंने आज इसलिए शूट किया ताकि मैं कुछ यूनिक करने की ट्राई कर रही थी, और मैंने सोचा कि एवरी तो मैं हिंदी व्लॉग शूट करती हूँ, क्यों ना आज मैं इंग्लिश में भी आप लोगों के साथ बातें कर लूँ. इसलिए ओके. सो ऐसा मत समझना कि मैं इंग्लिश ही व्लॉग शूट करने वाली हूँ. एंड स्टे वॉचिंग. और हाँ, एवरीडे 6 PM का हमारा न्यू वीडियो देखना मत भूलना. इंग्लिश में तो मैंने बोल लिया, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं रह पाई आप लोगों से हिंदी में बातें किए बगैर. ओके, टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. But it doesn't mean that I'm quitting YouTube. This is what I'm choosing, which was very matter. Groove all day, let the rhythm decide. West Coast chill with a cruiser's pride. Yeah. Sparking up the vibe, let the energy roll. Flip a coin on the scene, let the summer unfold. Snapping fingers at the homies, yup, we in control.